ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین گزشتہ چند ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شوز متواتر اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو اسرائیلی جارحیت ہے جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ شہداء ہمارے سامنے موجود ہیں اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ انجرڈ ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں۔ ناظرین اس پورے سینیریو کے اندر میں اور آپ بطور عام شہری کے ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی جانب، ہماری حکومتوں کی جانب، خاص طور پہ مسلمان کنٹری کے حکمرانوں کی جانب اور جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو ممالک ہیں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور وہ دیگر تمام ممالک جنہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑا کام کر رکھا ہے۔ لیکن شاید میں اور آپ اس وقت تو بڑے ڈس اپوائنٹڈ نظر آتے ہیں کہ ہمیں شاید اپنی حکومتوں سے وہ نیریٹو نظر نہیں آیا یا وہ سپورٹ نظر نہیں آئی یا ہمیں اس سپورٹ کا علم نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم سیز فائر کو بھی دیکھیں اور کسی طرح سے آگے مزید ہونے والا جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ اس سے بچایا جا سکے۔ ناظرین اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ممبر آف پارلیمنٹ محترمہ اقرا خالد صاحبہ، مسز ساگا ایرن ملز کی رائڈنگ سے کینیڈین ممبر آف پارلیمنٹ ہے۔ اقرا صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو the show۔ Walaikum salam, Ovais bhai. Thank you so much for having me here today to speak about this very, very important issue. تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب یہ کانفلکٹ ظاہر ہے اب سیکنڈ منتھ میں داخل ہو چکا ہے، جب کانفلکٹ سٹارٹ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کینیڈین حکومت نے بھی، جناب پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو صاحب نے بھی ایک نیریٹو اختیار کیا کہ جس نیریٹو کے سامنے آتے ہی لوگ جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہو گئے، وہ تمام لوگ جنہوں نے فلسطینیوں کو مظلوم شمار کیا، تو اس پہ آپ کی جو ہے وہ کیا سینٹیمنٹس ہیں؟ دیکھیں جو واقعات ہوئے ہیں، جو ہوتے آ رہے ہیں اس ریجن میں، غزہ میں، ویسٹ بینک میں اینڈ اسرائیل میں، آئی تھنک دے آر ہارٹ رینچنگ۔ ہم کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں the atrocities that people are suffering, innocent people in the region. جو واقعات October 7th کو ہوئے to trigger all of these atrocities. I think پچھلے مہینے میں ہم نے کچھ 10,000 لوگوں سے زیادہ کی ہم ان کا انتقال، ان کے جنازے پڑھے ہیں اور ان کے فیملیز کو consolation دی ہے to give condolences etc. I think this is a very, very difficult issue, and I think and I really appreciate میرے جو سارے جو constituents ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے that have advocated for a ceasefire, that continue to advocate for peace for everyone in that region. ہیلپ کریں گے ہمارے ناظرین کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ وائی کینیڈین گورنمنٹ از unable to call for ceasefire as of yet? What is stopping them? I think the issue is, and Canada being a middle power, we are caught in a very difficult situation. ہمارے کچھ 550 Canadians and permanent residents ابھی اس وقت غزہ میں ہیں. 260 of them are on a waiting list to be evacuated. And first and foremost, we have to ensure the safety and security of Canadians and permanent residents and ensure that they're able to travel safely out of Gaza and going into Egypt. We have our first 107, I believe, number of Canadians that are waiting in Egypt right now to come to back to Canada, and that work, that advocacy, that diplomacy still continues. Humne kuch $60 million of aid commit کی ہے to people in Gaza to make sure کہ وہاں پر water, medical supplies, food, all of that access. Canada has always played the role of a peacemaker. And right now, our efforts are to ensure that there is a humanitarian aid corridor, that there's negotiations at the table, that people are finding long-term solutions to peace at this time. And I think that our country has seen myself and a number of other MPs continuing to advocate for a ceasefire. In fact, as this event had happened on October 7th, I called for a ceasefire for the very first time on October 14 and did so again in Parliament just a few days ago, and will keep doing so because these are innocent lives that are being lost right now indiscriminately, and we have to make sure that we are working towards a peaceful solution.
नाज़रीन, आइए इकरा खालिद साहिबा ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कैनेडियन पार्लियामेंट में किन ख्यालात का इजहार किया, आपको वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं। The last 30 days, I've been listening to and consoling residents in Mississauga, Erin Mills, and across Canada for the deaths of thousands of innocent Palestinians and Israelis. I really join them in their pain, their grief, and their calls to action in this chamber. Parents having to explain to their kids why they're seeing death and horror in their social media feeds. Children too afraid to wear religious symbols at school. Neighbors grieving the deaths of loved ones who lived in the region and feel silence from publicizing their pain. Faith leaders fearing for the safety of congregations, asking police to stand over while they pray. Mr. Speaker, I hear the calls from Canadians for a humanitarian ceasefire, the release of civilian hostages, and a dedicated humanitarian corridor. We must work harder to achieve a just and lasting peace for all Palestinians and Israelis for the sake of humanity, Mr. Speaker. Thank you. इकरा साहिबा, आपने जिस तरह वहाँ पे पार्लियामेंट में इस बात को कहा और आपने सीज़ फायर के हवाले से बात की, आपने स्पीकर साहब को मुखातिब किया, तो उस आपकी रिमार्क्स के बाद कोई आपको कोई एश्योरेंस मिली या कोई आपको मज़ीद सपोर्ट मिली हाउस ऑफ कॉमन्स से या आपके लीडर से, आपकी पार्टी से, कि सीज़ फायर के ऊपर काम किया जा रहा है? देखिए, मेरा जॉब as a member of parliament and now as parliamentary secretary to the Minister of National Revenue is always to speak up for my constituents in Mississauga, Erin Mills and across Canada first and foremost. मुझे elect किया गया है to be the voice of my constituents. So जब मैं House of Commons में खड़ी हुई, I was expressing the sentiments of my constituents, which are also my sentiments as well. Being who I am and being the champion that I have been for human rights over my past 8 years as a member of parliament. मुझे कुछ 10,000 के करीब emails आई हैं over this month of people raising their voice, raising their concern. And I think अभी इस वक्त जो number one issue that I am dealing with right now is कि हमारी सड़कों पे, हमारी गलियों में, हमारे Canadian जो citizens हैं, they are feeling unsafe. That there is rising anti-Semitism, there is rising Islamophobia in our schools, in our workplaces, on our streets. And my number one advocacy right now is how do we make sure that Canadians are able to live peacefully side by side and be able to respect one another's opinions while also carrying their right to peacefully protest and express themselves, which is the fundamental basis of what our democracy is all about. बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी सेंसिटिव ज़ाहिर है टॉपिक की तरफ आपने बात की, चूँकि एट होम यहाँ पर भी ये सिचुएशन जो है वो फर्दर एक्सेलरेट हो सकती है और हम पीछे भी देखते रहे हैं, वाइट सुप्रीमिज़म के मसाइल देख चुके हैं, एंटीसेमिटिज़म के देख चुके हैं, इस्लामोफोबिया के हवाले से देख चुके हैं। इसको हमें ज़ाहिर है केयरफुली इसको हमें लेना होगा। आपने जो है वो पिछले सवाल के जवाब में कहा कि कनाडा का रोल जनरली इज़ ए रोल ऑफ ए पीस मेकर, लेकिन एक जानिब कनाडा $60 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर रहा है गज़ा में सपोर्ट करने के लिए, और दूसरी जानिब जो है वो आई डोंट हैव द नंबर कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इसराइल को दिए भी जाते हैं और दिए जा रहे हैं कि जहाँ पे वो अपनी जो है वो जंग भी लड़ सकें। तो ये इसको अवाम कैसे कॉम्प्रीहेंड करे कि एक साइड पे क्या बात हो रही है, दूसरी साइड पे क्या बात हो रही है? I think अवैस भाई के हमें अपने facts थोड़े बेहतर करने चाहिए. I don't think that's the case that Canada gives billions of dollars to Israel in any way. हमारी global economy है. Companies operate across the world, and I respect that. लेकिन हमारी Canadian diplomacy जो है, our conversations in our Commonwealth. In fact, अगले हफ्ते मैं Commonwealth, I'm going to London, England, to talk about national security and intelligence and about these global issues in the UK. And I will be addressing this with multiple countries and seeing how we can ensure that we are protecting innocent people, refugees, children, mothers and daughters, everyone. They don't have to suffer through any of this. Canada plays a role. जैसे कि in 2015 में हमने 40,000 Syrian refugees को हमने अपनाया.
We gave them a home here in Canada, and we're very happy to see how successful they are and enriching Canadian lives. हमने अफगानिस्तान की इशू को हमने बहुत सीरियसली लिया, हमने रोहिंग्या की इशू को बहुत सीरियसली लिया, जो बुरुंडी अफ्रीका में हो रहा है उस इश्यूज को हमने बहुत सीरियसली लिया, साउथ अमेरिका में जो इश्यूज चल रहे हैं we've taken those very seriously as well. And I think कि हमें पूरे context में देखना चाहिए. This money that we are providing provides short-term support. लेकिन जब हमने government assume की थी in 2015, हमने उस दिन से आज तक कुछ $100 million हमने UNRWA को दे चुके हैं, which is an organization, a UN organization जो कि फिलिस्तीन में, गजा में, वेस्ट बैंक में ऑपरेट करते हैं to provide support, educational support, work support to Philistinis, $100 million over these past 8 years. So ये हम एक instance में नहीं कह सकते. We have been working and we will continue to work. Our priority right now is to make sure कि जो 550 Canadians and permanent residents जो कि उस area में अभी इस वक्त stuck हैं कि हम उनको कैसे वापस घर लेके आ सकें. बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे और जिस तरह जो है वो इकरा खालिद साहब ने कहा कि जो है वो चीज़ों को तनाजुर में देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और शायद आम आवाम के लिए हम आपस में भी बातचीत करते हैं, तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन इनसे ब्रेक के बाद जानेंगे कि जो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ज़ाहिर है उनके अपने भी जज्बात हैं और उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर है, इस पर भी नाज़रीन उनसे बात करेंगे. ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा. नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया. ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे. आज हम बात कर रहे हैं इकरा खालिद साहिबा से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन कैनेडियन पार्लियामेंट फ्रॉम द राइडिंग ऑफ मिसिसागा एरन मिल्स. और जी हाँ नाज़रीन, टॉपिक हमारा और आपका हर एक के घर का टॉपिक आजकल जो है वो इसराइल में होने वाली जो तबाहकारियाँ हैं, गज़ा में जो मुसलमानों पे और फ़लस्तीनियों पे जो मुश्किल इस वक्त मौजूद है, उस हवाले से हर कोई अफसरदा है. हमने आज कोशिश की कि आज आपको कैनेडियन गवर्नमेंट का और MP इकरा खालिद साहिबा का, इनके इलाके में रहने वाले लोगों का पर्सपेक्टिव आप तक पहुँचा. इकरा साहिबा बता रही थी कि जो है वो जब से आप लोगों ने गवर्नमेंट अस्यूम की सिंस 2015 एंड अप अंटिल नाउ $100 मिलियन जो है वो फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ और उनके अफेयर्स पे जो है वो कैनेडियन हुकूमत ने लगाए हैं. मुझे ये बताइए कि जो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कनाडा के अंदर, आपने कहा आपके ऑफिस में 10,000 ईमेल्स आई हैं. नेचुरली जो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके पास लोग ज़्यादा रीच आउट कर रहे होंगे. तो व्हाट इज़ द सिचुएशन विद अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, व्हाट दे आर सीइंग? Well, I think this is a team effort. पिछले हफ्ते हमने एक letter जारी किया था to call for a ceasefire, जहाँ पर 33 members of parliament ने sign किया, the majority of which were liberal members of parliament, and there were a number of NDP members of parliament there as well. We are having regular conversations. हमने Minister Jolie के साथ October 12th को हमारी Muslim community के साथ meeting करवाई. We brought Palestinian members of the community, people that are vested, that work on human rights causes. I myself took members to Ottawa from our community, youth from our community to Ottawa to meet with the Prime Minister directly to let him know how the youth are feeling about this issue. We are continuing the advocacy, and I really appreciate how Canadians are coming together on this. And I think that it is so important for us to have intelligent advocacy on an issue. I think this is a positive thing in a devastating situation that has brought people together, and I really appreciate the community for staying strong. And I sympathize with all of the losses that our community has had. In fact, meri apni riding mein there have been family members that have been slain in Gaza, in Israel as well. So I continue to console them. I continue to work with our community. In fact, last week I was also at the local synagogue with the Jewish community, and wahan par synagogue mein we prayed for the lives that are lost in Gaza as well as in Israel. I think ye hamara waqt hai to show our Canadianness, to show how we can stay strong as a community, to respect one another, and to ensure that we are working together for a collective peace for everyone at this time.
صحیح. اور آپ نے کہا کہ جب جو ہے وہ سیرین ریفیوجیز کا معاملہ آیا تو کینیڈا نے اپنی بارڈرز کو اوپن کیا اور ہم نے 40,000 جو ہے وہ سیرینز انٹیک کیے اینڈ دے آر ناؤ progressing their life in Canada. Is there any such program being discussed or on the table for getting more Palestinian refugees? I'm a very strong advocate for this. This is something that I have been advocating for, to have at the very least a temporary resident program that allows those that want to, that choose to leave Gaza, to come to Canada, at least on a temporary basis, to be able to be with their families and to be safe while this issue and this conflict and this war and this tragedy is dealt with right now. So those conversations are happening, and I look forward to working with our community members to ensure that we are continuing our intelligent advocacy on how to find concrete, peaceful resolutions to this tragedy. بالکل ٹھیک. اور آپ نے چونکہ اسلاموفوبیا کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ کافی سالوں آپ نے اس پہ ایڈوکیسی بھی کی, کام بھی کیا, بلز موشنز بھی آپ جو ہے وہ لے کر کے آئیں. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو لیمن ٹرمز کے اندر آپ بتا پائیں گی کہ اینٹی سیمیٹزم, یہود دشمنی جو کہا جاتا ہے, اور جو اسلاموفوبیا ہے وہ ایکچولی ہے کیا, تاکہ ہم اپنی کانورسیشنز میں جب لوگوں سے بات کر رہے ہیں, چاہے فلسطینی کانٹیکس کے اندر, اسرائیلی کانٹیکس کے اندر, ہم جو ہے وہ لا آف دا لینڈ کو بھی ہم کراس نہ کر جائیں. I appreciate that question, Ovais bhai, کیونکہ I think اکثر لوگ مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. جب بھی میں آرگنائزیشنز اینڈ لوگوں سے بات کرتی ہوں, میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ایشو پہ بات کریں, کسی کے مذہب پہ بات نہ کریں, کسی کے پرسنل ٹریٹس پہ بات نہ کریں. سو جب میں نے اسلاموفوبیا کا موشن میں نے پیش کیا تھا ہاؤس آف کامنز میں 2017 میں, that was exactly what it was addressing, کہ آپ مجھ سے نفرت نہ کریں کیونکہ میں مسلمان ہوں, آپ مجھے ایشوز پہ بات کریں. And in the same vein, ابھی ہم جو اینٹی سیمیٹزم اور اسلاموفوبیا دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ میرا یہ ریلیجن ہے, یا میں جوش ہوں یا میں مسلمان ہوں تو آٹومیٹکلی میں آپ سے نفرت کرتی ہوں. That is absolutely wrong. جب ہم اسپیشلی اس ایشو پر ہمیں جب بات کرتے ہیں, ہمیں بات کرنی چاہیے اسرائیلی گورنمنٹ پہ. It is not the people of Israel, it is the Israeli government جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. And in the same vein, جب ہم جب میں نے اسلاموفوبیا کا موشن پیش کیا, ان کئی سالوں سے اس بات پر ایڈوکیسی کر رہی ہوں کہ ہمیں کتنا برا لگتا ہے جب اسپیشلی آفٹر September 11th, 9/11, a lot of Muslims faced so much hate because they were Muslim, because automatically, people started associating Muslims with terrorism. So I think that our language matters. جب ہم advocacy کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں, even within our homes, I see this in schools now, کہ ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں بیسڈ آن آور لینگویج. جب ہم کسی کو فالٹ دینا چاہتے ہیں, then we have to speak specifically to a person's or an entity's fault. We should not be talking about their religion. We should not be talking about the color of their skin or their gender or any other differentiating factors. یہ جو issue ہے, it is the government of Israel making these decisions, not my Jewish community in Mississauga, Erin Mills, not my Muslim community in Mississauga, Erin Mills, not my Palestinian community or my Christian community. This is about the government of Israel and not any other group of people, and we have to be very mindful about that. That's very sensitive and we all need to understand this or be mindful about it. اقرا خالد صاحبہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور اس حوالے سے اپنا پرسپیکٹیو بھی, اپنی رائڈنگ میں رہنے والے لوگوں کا پرسپیکٹیو بھی, اور جو مسلم ممبر آف پارلیمنٹ ہیں کینیڈا میں ان کے حوالے سے بھی, اور گورنمنٹ کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. Anything else you would like to contribute towards the end? I would just say to all of your viewers, Ovais bhai, now is the time to come together as a community, to make sure کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں بنسبت نفرت کا. And now is the time to come together to collectively advocate for peace in the world. And I would also say now is the time to become aware and educated about the issue as well, and learn what is the issue really and how are we advocating. I think now is the time for us to be together
as Canadians and make sure that we are working for peace. بالکل بہت شکریہ، اور ان کی اسی بات پہ آج کے شو کا اختتام کروں گا. جیسے اقرا خالد صاحبہ نے کہا ناؤ از دا ٹائم، اور جب انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ہم اپنے جملوں کا جو بات ہم کہہ رہے ہیں، جس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، اگر ہم نے صحیح انداز سے اس کا اظہار نہیں کیا تو شاید ہم اپنے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے مشکلات کو بڑھانے کا باعث بنیں گے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب ایشو پہ بات کرنی ہے تو ایشو کیا ہے، اس پہ بات کیسے کرنی ہے، اور اس سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو لا آف دا لینڈ کیا ہے، یہود دشمنی کیا کہلاتی ہے، اینٹی سیمیٹزم کیا کہلاتا ہے، اور اسلاموفوبیا کیا. کیونکہ جب میں لائن کراس کروں گا کسی کے لیے تو وہ لائن کراس کرے گا مجھ پہ اٹیک کرنے کے لیے. اور ناظرین نتیجتاً کیا ہوگا کہ جس سوسائٹی میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ ہارمنی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، جو ہے وہ اینگر میں وہ تبدیل ہو جائے گی، فائٹس میں، اور وہ تبدیل ہو جائے گی سوسائٹی کو ڈس بیلنس کرنے میں. تو ناظرین جہاں میرا اور آپ کا رائٹ ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کریں اور فری اسپیچ کا ہمیں رائٹ دیا جاتا ہے، لیکن وہیں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے جملوں سے، ہمارے لفظوں سے، ہمارے جذبات سے کسی کی رنگ، کسی کی شکل، کسی کا مذہب اور کسی کا جو ہے وہ اس حوالے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ایشو پہ بات کرنی ہے تو ایشو پہ بات کرنے کا طریقہ ہمیں اپنے پارلیمنٹ کے ممبر سے، ہمیں اپنے ریلیجیس اسکالر سے، ہمیں اپنے کمیونٹی لیڈرز ان سے سیکھنا ہوگا، اور اسی انداز سے اپنی بات کو، اپنے جذبات کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.